欢迎收看神秘文怪事，大家好，我是团长。没有订阅的朋友，请按下订阅按钮，谢谢大家。加入我们优秀神秘文怪事团，拜托大家用力按下订阅，拜托大家。大家可留言告诉我。各位优秀神秘文怪事团团员，大家好，感谢团员新进团员耐心等待，再次感谢所有团员支持本频道。影片中英语翻译中文不容易。本频道制作不容易，拜托大家帮忙加入。我上一集影片讲到，2025 CIA 震撼档案，苏联士兵被石化金星外星人，竟暗中控制人类。没有看过新朋友，我建议先看上一集。我把上一集影片放在说明栏。今天让我带你们进入今天的故事吧。CIA 713份的 UFO 密档，曝光俄罗斯的秘密研究。在2012年，俄罗斯掉下了一个怪异的银色物体，航天人员发现。这根本不属于地球上已知的飞行器，就连当地媒体都直接说了，这就是 UFO 的外星零件。在2015年，俄罗斯的矿区发现了一块飞碟状的原石，您发现了吗？这边缘非常的光滑，而且一测不得了，这来自2亿6千万年前，内含大量的不明金属元素，还留有人造的痕迹。目前为止推测是远古的飞行器。在2019年，俄罗斯上空更直接出现了 UFO 的幽浮云，从大楼上方直接飘过。原来这些怪象背后的机密，全都藏在4年前 CIA 公开的档案当中。2000多页的资料里头，明确记录俄罗斯私下跟外星人合作。其实36年前，外星人早就来到地球了。1989年，苏联有30多名的孩童，同时目击了一名3眼外星人。当年美国的电视 CNN 还真实报道。我们神秘文怪事团找到了当年的访问片段，带您还原真相。The creatures started coming out. They did not look too much like humans. They were much taller than humans. 1989年9月，苏联发生一起轰动国际的 UFO 目击事件，上万市民目睹一艘不明飞船从天而降，大量人证物证可信度极高，甚至惊动苏联政府，成立专案小组公开调查。Вчера на корпункты Гостелерадио и ТАСС в Воронеже поступали многочисленные звонки. Звонили из американской телевизионной компании CNN, из итальянской газеты «Република», масса других звонков. Просьба одна – сообщите подробности. Вот мы в этом месте, где, по свидетельству очевидцев, и приземлился. 不明飞行物的降落地点就在画面上这座公园。1989年9月28日的傍晚6点多，公园里聚集了许多小孩与家长。这时天空突然出现一颗直径约10公尺的金属球体，几个大胆的孩子好奇靠近它，下一秒竟然走出3个高大的不明生物，简直把他们吓坏了。36年前的真实调查影像还原了惊悚瞬间。I remember a crowd that gathered around the place. Everybody was scared. Everybody turned pale. I was absolutely flabbergasted. Еще посмотрел, я смотрю, как очертания человека, прям, вот облик его. Вот он прям, знаете, как вот, как чертеж, знаете, карандашом. Черт вот такой же тонкий, только голова у него была большая. Большая. Уши какие были? Вы заметил, уши были, у него нет ушей? Ушей вообще не было. Не было. Такого он примерно был роста. Мы его не видели в лицо. Метр, да? Черный сам был, силуэт мы видели один. 会是孩童在恶作剧吗？惊人的是，现场30多名小孩的证词几乎一模一样，不太可能是在说谎，他们也清楚画出不明生物的外观。Дали каждому по листку бумаги, и в разных сторонах парка они нам нарисовали то, что увидели. При сопоставлении этих рисунков детали, многие детали совпадают. 画面中的不明生物有一颗非常小的头，身高介于3到4公尺之间，还有3颗会发光的眼睛，模样十分吓人。这时，一名目击孩童用颤抖的声音告诉调查人员，他的朋友消失了。 Now the humanoid held what looked like a firearm in their hands. It had a long tube attached to a strange mechanism. The figure pointed this gun-looking object at the paralyzed boy, pulled the trigger, and the boy evaporated into thin air. Imagine witnessing that. 男孩究竟去了哪里？苏联政府动员大批警力搜遍整个国家，仍不见他的踪迹，难道是跟住太空船离开地球了吗？苏联政府立刻封锁事发现场，赫然发现公园里出现许多不寻常的凹陷，
像被某种大型机具碾压，周围还有烧焦痕迹。А вот тут вот еще один след. Но это прибор беспристрастный. Как раз тоже в этой зоне прибор начал отбивать нули. Возросла интенсивность напряженности магнитного поля. 检验报告出炉，公园里的土壤竟然含有大量不属于地球的放射物质。研究人员还在草皮中发现一块诡异的红色矿物。After they ran a mineralogical analysis, they discovered that the substance that they recovered wasn't from Earth. The scientists in the Soviet military couldn't figure out what really happened, though. 整个公园遍布住各种地球上不存在的元素。苏联政府更罕见地公开所有调查内容，邀请各国科学家前来研究。美国 BBC 和时代杂志更大篇幅报道外星人降临地球。Space aliens are said to have landed in a UFO. O pouso de disco voador no país. In deze week werd bekend dat er een UFO geland zou zijn. Eran seres descritos por la prensa como gigantes. 苏联出现外星人的消息轰动国际，有越来越多目击者证实事发当晚看见红色不明光球在空中盘旋，还有人拍下不明飞行物的照片。照片清楚拍摄一个巨大球体在空中盘旋，底部还发射出好几道光束，并伴随着许多不明光球，看起来十分诡异。还有目击者声称，在苏联其他地区看到它，疑似在进行地外考察。On that evening, about 40 people were getting off the train when they noticed a red orb in the sky executing jumps up and down over a nearby field. Eventually, the orb landed, and a tall humanoid figure emerged from it, carrying some sort of baton. The figure pointed the baton down to the ground and into the earth, as if it was collecting soil samples, before slowly returning to its craft and disappearing into the night sky. 球体中的不明生物究竟是谁？他们的目的又是什么？毫无头绪的苏联政府只能以某种宇宙因素草草结案，留下许多未解谜团。就在苏联 UFO 事件后，各地陆续出现类似的孩童超自然接触事件，目击者的年龄都介于6至12岁之间。阴谋论者怀疑，外星人长期在地球进行基因改造实验，孩子则是他们的生物样本。证据就是画面中这名瑞士男子比利迈尔，早在5岁那年就与地外文明保持紧密联系，长达80几年。January 28, 1975. In Ville. Where do they come from, Mr. Meyer? They shall be coming from the star picture of the Pleiades. Und als Beweis hat er die Außerirdischen selber fotografiert. Es sind Pleiadier vom Planet Era. Sie haben ein grösseres Ohrläppchen als wir und sagen uns intelligenzmässig ein paar tausend Jahre voraus. Eine von den Pleiadierinnen hat sich mit ihrer Laserpistole fotografieren lassen und wo der Billy Meyer damit herumgespielt hat, hat er aus Versehen in einen Baum geschossen. 研究人员前往比利迈尔所描述的那棵树，树上果然出现许多极度圆滑的孔洞，周围还有高温灼热痕迹，实在难以解释。比利迈尔还跟研究人员说，他曾多次搭乘 UFO 进行时空旅行，回到1亿多年前的白垩纪，并拍下恐龙以及时空隧道的真实照片。除了大量的照片、影片佐证，比利迈尔还录下一段 UFO 的飞行声音。Es que con los elementos con que contaba aquí el señor Meyer sería imposible crear artificialmente un sonido como este que se dice es de los ovnis y definitivamente es un sonido original y extraño. 这段 UFO 音档甚至被 NASA 拿去研究，意外发现里头含有21种不同的频率。NASA 试图仿合成，却通通失败。更不可思议的还有画面上这些影像。比利迈尔不仅清楚拍下 UFO 的样貌，还捕捉到它瞬移的画面。Der Computerspezialist Jim de la Tossa hat bestätigt, die Fotos seien echt. Man könne sogar sehen, dass die Mirage im Energiefeld vom UFO geflogen sei. Wer weitere Beweise braucht, um daran zu glauben, dem kann der Billy Meyer auch etwas Handfestes vorlegen. Metallstück nämlich vom Planet Era. 比利迈尔说，这些金属碎片是 UFO 的材料之一。为了证明自己没有说谎，还将金属碎片送往检验。
结果出炉，震惊世人。前这个不起眼的金属，竟然几乎包含了所有元素周期表上的元素，而且每一个元素还非常非常的纯。要知道，就算以现今人类的技术，也都无法将这么多元素周期表上的元素放到一起。看似不起眼的金属碎片，就已知的科技根本无法做到。专家进一步调查发现，比利迈尔的接触事件恐怕并不单纯，外星人的目的是要改造比利迈尔的人类基因，因为只有小学毕业的他，竟然拥有超越地球的逆天技术。haben sie natürlich diesen Mann jahrelang geschult. Und wenn sie dann hören, dass man dafür zur Ausübung dieser Geisttelepathie über 50 Millionen Symbole im Kopf haben muss und diese dann übersetzen in die Sprache, dann haben sie ungefähr eine Ahnung. Und wenn sie dann hören, dass man dafür zur Ausübung dieser Geisttelepathie über 50 Millionen Symbole im Kopf haben muss und diese dann übersetzen in die Sprache, dann haben sie ungefähr eine Ahnung. 各种人证物证摆在眼前，或许比利迈尔揭露的不只是外星人，而是一项外星基因改造计划。这些接触事件恐怕只是开端，人类准备好了吗？而是一段被刻意隐藏的真实历史，至今仍是个未解之谜。这个世界到底有没有？至今仍有许多解不开的谜团。虽然难以置信，但在科学家让这起世纪悬案多了分想象空间，或许人类就能解开许多难解的谜团，也留给团员无限想象，埋藏着无数科学难以解释的神秘事件。在这里，人类显得渺小又无力，背后的谜团让人想不清也猜不透。是否有未知力量的助力，还有待解答。是真是假，只能说信者恒信了。至今仍是人类想要解开的重大谜团，许多人还是选择宁可信其有，请大家自行判断。希望您会喜欢今天主题，也欢迎在下方留言分享你对这些的看法。大家帮我按赞、订阅、开小铃铛，谢谢。感谢收看，下次再见。